यस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुलकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदं वरदं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं Now I call Bhavesh Gangaram Panchal to say dear God. Dear God, lead me to this day, guide me in all I do and say at home, at school, at play. Oh Lord, lead me, knowing knowledge, to knowledge, I request chorus to come forward and worship the images of Mahatma Gandhi and Dr. Baba Saheb Ambedkar. झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम
request chorus to hoist our national flag. All of you stand in attention position. Salute to the flag. Check down. Stand it is. Attention. Stand it is. Attention. Salute to the flag. Check down. 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 Salute to the flag. National anthem begins. भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हिंद चेक डाउन I call Mano Mithun Kamle to state preamble of Constitution. Be ready for preamble of Constitution. We the people of India having solemnly resolved Constitution of India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. And stop. I request all the students to be seated. Hi everyone, firstly I would like to wish you Happy Independence Day on this occasion. Myself Som Sambhaji Dukre from 6th class. Myself Mano Mithun Kamle from 6th class. We are here to host this celebration. Now I request Danish Sarwar sir to please come forward and give a speech on Independence Day in Hindi. मानव एंड सोहम युवा साई बेटा नमस्ते बच्चों, मेरा नाम
हिंदुस्तानी सरवर सैयद है। आज 15 अगस्त भारत के गर्व, सौभाग्य, समानता दिवस है। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 भारत ब्रिटिश से आजाद हुआ था। तब से सभी देशवासी इस दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले हमें स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करना चाहिए, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिन सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Now it's time to welcome our kids from nursery and LKG in the role of our great social leaders today. Firstly, I would like to call of Jhansi ki Rani Lakshmibai Ragini Rameshwar Vajir Rave. She playing the role of Jhansi ki Rani. Hi friends, good morning everyone. My name is Ragini Rameshwar Vajirave from nursery class. Today I am Jhansi की रानी लक्ष्मीबाई। जब तक पले में प्राण है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। भाप फेंगी भाप, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। Hello. Now I call Sanvi Vipul Naite to stage, who came in the character of Jhansi ki Rani. Hi friends, good morning everyone. My name is Sanvi Pulaite from LKG class. Today I am role of the Jhansi ki Rani. मेरी झांसी नहीं दूंगी। Very good, beta. Come. Now I would like to call the father for Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, on the stage. Kapil Shankar Chinsole is playing the role of Dr. B.R. Ambedkar. Good morning everyone. My name is Rabbi Shankar Chinsole from nursery class. Today I am Dr. Bhabara Ambedkar. My daughter's name Vesudate Pyananate Isate. Thank you. Good, beta. I also call Ridhansh Yadav Hanumante, who is also in the costume of Dr. B.R. Ambedkar. Good morning, madam. My name is Ridhan Yadav Hanumante. Today I am Dr. Babasaheb Ambedkar. Thank you all of you. Tirupati Parmeshwar Gaikwad is also playing the role of Dr. B.R. Ambedkar. Good morning, all of you. My name is Tirupati Parmeshwar Gaikwad. Thank you all of you. Now it's time to call our Rashtra Mata, that is Jijamata. Sanvi Lincoln Mangale has become Jijamata today. Hi friends, good morning everyone. My name is Sanvi Lincoln Mangale from nursery class. Today I am Jijamata. Saranjaminu Nasrai.
call in Ajinkya Vikas Konila to stage came in the character of Swatantra Veer Savarkar. अजिंक्य come बेटा. Now I would like to call Anushka Jagdish Jadhav. He is playing the role of Bharat Mata. मध्येच नाही. I also call Shreya Krishna Ramkrishnan Shinde. She is also playing the role of Indira Gandhi. Hi friends. Hi friends. Good morning everyone. My name is Shreya Ramkishan Shinde from nursery class. Today Indira Gandhi. My sogani gaddi hata. Thank you. Thank you, I love you. Now I invite Divya Navnit Panchal. She is playing the role of Savitri Bai Phule, who is first lady teacher who fought for girls' education. Hi friends. Good morning everyone. My name is Divya Navnit Panchal from nursery class. I am a Sattva. I want to get all the girls. Thank you. Gaikwad Nityanandi is also playing the role of Indira Gandhi. My name is. Good morning everyone. My name is Nidhi Ananda Gai. किती बोला इकडे. I would like to call Swaraj Vilas Varje, who is in the character of Bhagat Singh, a great freedom fighter. I also call Shatvai Shivshankar Goratkar, who is in the character of Bhagat Singh. Good morning everyone. My name is Swaraj Vilas Varje from LKG class. Today I am Lord Bhagat Singh. His slogan was in class Zindabad. Give left. Good morning, also. My name is Shashwat Goratkar from UKG class. Today I am Lord after Bhagat Singh. Is Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Thank you. Sohail Sheikh, who is playing the role of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Good morning, everyone. My name is Sohail Sheikh from LKG class. Today I am Lolabda Chachairu. His slogan was I am Marame. Thank you. Now it's time to invite Gajanan Sanjay Damarge, who is in the costume of Swami Vivekanand. Good morning, all of you. My name is Gajanan Sanjay Damarge from class UKG. Today my role is Swami Vivekananda. His slogan was don't overthink. Overthink leads to
positive thoughts. Thank you. I request all of you to stand up. Let us salute all these great freedom fighters and our motherland. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Jai Hind! Jai Hind! Check down. All of you sit. Yes, you also sit down. Candidate to come forward and give speech on Independence Day in Marathi. व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर आणि देशभक्तीने प्रेरित झालेले श्रोतेगण, या सर्वांना वंदन आणि 78व्या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून इंग्रजांचा युनियन जॅक उतरला गेला आणि करोडो भारतीयांना प्रिय असलेला आपला तिरंगा झेंडा भारताचे पहिले पंतप्रधान माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते फडकवला गेला आणि समस्त भारतीयांचा ऊर अभिमानाने भरून आला. स्वातंत्र्यासाठी भारत मातेचे हजारो सुपुत्रांनी आंदोलन केली, तुरुंगवास भोगला, कित्येक क्रांतीवीरांना मृत्यूदंड मिळाला, कित्येकांच्या घरादाराची होळी झाली. त्या सर्वांच्या आशा आकाशापुरतीचा क्षण दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर डोलाने फडकणारा तो तिरंगा पाहण्यास अनेकांच्या नशिबात नव्हतं, पण ज्यांनी तो सोहळा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभवला ते धन्य झाले. तसे पाहिले तर भारत एक लोकशाहीवादी साम्यवादी विचारधारेचे निधर्मी राष्ट्र आहे. जगातील फारच कमी देशात लोकशाही अशा प्रकारे पालन होत असेल. तसे पाहिले तर आणि समस्त भारतीयांना अभिमान वाटला पाहिजे. इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स या राष्ट्रांमध्ये लोकशाही येऊन 300-400 वर्ष झालीत. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. I am glad to invite Digambar Vishwanath Bilawande to come and give a speech on Independence Day. East or West, India is the best. Good morning everyone. My name is Shuraj Vishwanath Bilawande. Today is the 15th August. We are celebrating 78th Independence Day of India. This day is the most important day for all of us because on this day in 1947 we got independence from the British rule. It's a day to remember the sacrifices of our great freedom fighters. I love my freedom. I respect my freedom. Jai Hind, Jai Bharat. Here is our little star from UKG. His name is Ishanvi Anand Bhaure, who is going to tell you about father of our nation, Mahatma Gandhi. Morning everyone. Good morning everyone. My name is Ishanvi Anand Bhaure from UKG class. Today I am going to speak about the father of our nation, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter. He was born on 2nd October 1869 in Gujarat. He a follower of peace, of non-violence. His slogan was "Do or Die." Thank you. Now I call Sharmin Siddiq Sayyed to please come forward and give speech on Dr. Abdul Kalam. Good morning, everyone. My name is Sharmin Siddiq from UKG class. Today I am going to speak about Dr. APJ Abdul Kalam, a very great Indian scientist. Become 11th President of India. Education is the key to unlock golden door of freedom. Thank you all of you. I request Niranjan Sambhaji Maitre to come and give speech on Independence Day in Marathi. तिरंगा झेंडा फडकवतो जय जयकार बोला. 15 ऑगस्ट आज आपला भारत स्वातंत्र्य झाला. अध्यक्ष महाशेवंजीना गुरुजन वर्ग व येथे माझ्या उपस्थित मित्रमैत्रिणी सर्वांना नमस्कार. आज 15 ऑगस्ट आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिन आहे. प्रथम सर्वांना भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाची खूप खूप शुभेच्छा.
आपल्या भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हापासून आपण हा दिवस मोठ्या अभिमानाने साजरा करतो. मित्रांनो, आपल्याला हा दिवस महात्मा गांधीजी, भगतसिंग, लोकमान्य टिळक, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल लजपत राय, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासह शेकडो या सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाची आठवण करून देतो. आज आपण त्या सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांना सलाम करूया. या दिवशी भारताचे पंतप्रधान दिल्ली येथे लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवतात. त्यानंतर ते देशाला संबोधित करतात. आपल्या देशाने कशी प्रगती केली आहे आणि भविष्यातील योजनांबद्दल माहिती देतात. या दिवशी देशभर तिरंगा डोलाने फडकताना दिसतो. या दिवशी भारताने सर्व क्षेत्रात जगभर आपला ठसा उमटवला आहे. कृषी, विज्ञान, आर्थिक साहित्य, क्रीडा, शिक्षण, अंतराळ अशा विविध आघाड्यावर येणारी प्रगती केली आहे. आज आपण सर्वांनी मिळून देशाला एक संपूर्ण सक्षम देश बनवण्याची प्रतिज्ञा करूया. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. I would like to invite Aradhya Namdevji to come to the stage and give a speech on Independence Day. नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आराध्या नामदेव है। मैं कक्षा पहली में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। I would like to call Aryan Anil Gaikwad from 2nd class to come and give speech on Independence Day. Good morning to all. My name is Aryan Anil Gaikwad from 2nd class. Today is 15 August. I first wish you all a very happy Independence Day. This year we are celebrating 70th Independence Day. We got freedom on 15 August 1947. On this day, we host national flag. Jai Hind, Jai Maharashtra. I call Sanjeevani Sambhajitan to the stage and give a speech on Independence Day. Good morning everyone, respected teachers, parents, all my friends. My name is Sanjeevani Sambhajitan. First off, I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating 70th Independence Day. Independence Day is National Festival of India. On this day, in 1947, India became Indian for British rule. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all. I would like to call Swaraj Santosh Mudgule on Independence Day speech. Good morning everyone. My name is Suraj Santosh Mudgule from class 2nd. Today is 15 August, celebrating 70th Independence Day. Indian God from on this day he showed a national flag. We grateful to all freedom fighters. Jai Hind, Jai Bharat. I would like to call the Swaraj Shivshankar Goradkar from 2nd class to come to the stage and give a speech on Independence Day. Everyone, my name is Swaraj Shankar Goradkar. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. I wish you happy Independence Day. I love my India. पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, अगर हम वतन के काम न आए तो जिंदगी किस काम की. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. I would like to call Swati Nyaneshwar Vajje to stage, who is tell about Bhagat Singh from 4th class. Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear brothers and sisters. My name is Swati Nyaneshwar Vajje. Bhagat Singh had born on 28 September 1907 in Banga village in Punjab. Bhagat Singh was a revolutionary freedom fighter of
Santosh Jadhav to the stage and give a speech on Independence Day. Good morning everyone, respect principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Yogiraj Santosh Jadhav. Today is 15th August. I wish you all a very happy Independence Day. We are celebrating Independence Day. We got freedom on this day. We remember our brave freedom fighters. I am proud to be an Indian. I love and respect my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all of you. हॅलो, सर्वांना 15 ऑगस्ट दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. आणि या ठिकाणी पॅरेड सर्व विद्यार्थी आणि बाल सर्व आमचे टीचर्स पण या ठिकाणी आपण मोठ्या उत्साहानं 15 ऑगस्ट दिना साजरा करतो आणि करत आहोत आणि करतच राहू. आणि आपल्या आमच्या छोट्या चिमुकल्यांना आपण ते येऊन प्रोत्साहन दिला त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांचं धन्यवाद. आणि या ठिकाणी प्रचारोपणाचा कार्यक्रम जे कोनोडे यांच्यातर्फे होणार आहे, तरी त्यांना सुद्धा आमच्याकडून सर्व स्टॉपकडून शुभेच्छा. Shreya Pradeep Mayagave from 3rd standard. She is celebrating her birthday today. Let us all wish her. 1, 2, 3, start. Participate in our last program, that is tree plantation program on the eve of Independence Day. I request Kore sir and all the parents to please come forward and participate in this tree plantation program. सर्व पालकांना विनंती करते की आजचं हे जे छोटंसं लास्टचं भाग आहे